amakuru akomeye cyane aturuka ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Taiwan biratangaza ko mu nyanja ya Pacifique amato 13 yose ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yose kugeza kuri aka kanya maze gushwanyaguza byo ku rwego rwo hejuru. Ibintu byongeye gufata indi ntera. Reka tuze tubyinjiremo 5 kuri 5 muri aya makuru yacu arambuye ndetse usobanukirwe byinshi ukwe kumenya kuri iyi ntambara biri guturuka mu bitangazamakuru mpuzamahanga byubashywe ndetse bikomeye cyane. Gusa kuri utarakanda subscribe niho kanya ngwikande kugira ngo aya makuru ajya kugeraho umunsi ku munsi. Nanone kandi ku rundi ruhande turi bujyeho uruhande rukomeye cyane ruvugwamo amakuru akomeye cyane. Turinjira neza mu nyanja y'umukara hongeye guturikirizwa abasirikare benshi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika abacancuro bakomeye bari binjiye ku butaka bwa Ukraine. Ibi nabyo urabikurikirana hano muri aya makuru yacu arambuye, we ntujye kure ngo ucikwe. Nanone kandi rero reka tuze twinjire mu gice cya Pologne ndetse na Belarus. Uramenya byinshi bigezweho kugeza kuri aka kanya muri aya makuru yacu mu buryo burambuye, ntujye kure dore ko imirwano ikomeye cyane ikomeje kubera ku mupaka utandukanye ibihugu byombi ndetse abasirikare benshi bamaze kwasiga ubuzima. Wowe bananjye muri aya makuru akomeye cyane ku mutekano, politike ndetse na diplomasi bikomeye cyane mu isi. Wowe nkurikira ndabizura imfura kandi subscribe dukomeze kubana 5 kuri 5 muri aya makuru yacu arambuye. Nguhaye ikaze. Nibyo koko muhawe ikaze mwese kuri izi nkuru zacu zikomeye ndetse zisesenguranye ubuhanga n'ubushishozi zirambuye mu rurimi rw'ikinyarwanda tuba twakuye mu bitangazamakuru rutura byandika ku ntambara mpuzamahanga ndetse byubashywe cyane mu isi. Gusa kuri utarakanda subscribe ariko niko kanya ngushishikariza kwikanda ni muri ako kabuto k'umutuku ndetse ugakanda nakazogera kugira ngo aya makuru ajya kugeraho nta shiti. Reka tuyinjiremo 5 kuri 5 rero mu buryo burambuye. Namakuru akomeye duhere ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Taiwan. Ahangaha hongeye kubera imirwano ikomeye ku rwego rwo hejuru. Twinjire mu nyanja ya Pacifique ariko itamirije iki kirwa ndetse yewe ikomeye cyane irimo amato menshi y'intambara. Biratangazwa ko amato ageze kuri 13 yose y'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongeye guturitswa ndetse agashwanyagurizwa mu nyanja ya Pacifique. Bigatangazwa ko ibi byose byakozwe nyuma y'ubutasi bukomeye bwari bwamaze gukorwa na submarine y'Abashinwa yari yamaze kumenya makuru neza ko hari amato menshi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari kwinjira muri iyi nyanja ya Pacifique. Ibi nibyo byaje kuza guhita bituma hakoreshwa indege ndetse hagakoreshwa n'andi mato ari kura za roketi zo ku rwego rwo hejuru. Ibyo ngibyo nibyo byaje kuza kuviramo iturika ridasanzwe. Ibi byato binini rutura ndetse bikavugwa ko ibi byato byaje kuza kugwamo abasirikare benshi barenga 470. Amakuru avuga ko ibi byose byakozwe n'Ubushinwa nta kindi kintu buri kubikora usibye kwirukana ndetse no guhangamura burundu ubudahangarwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifuje gushyira mu kirwa cya Taiwan. Perezida Jinping mu minsi 2 ishize yatangaje ko ikirwa cya Taiwan bakirebesheje amaso yombi ndetse n'inshuti zabo zose zegereye aho hafi ngo bagomba gufatanya ubundi bakirukana umwanzi wabo Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikirwa kikongera kigasubirana na Repubulika y'Ubushinwa kuko n'ubundi ngo cyahozeho mu myaka yashize. Ibi ngibi ari byo kigize byo kwiyomora, yari intara yindi y'Ubushinwa nk'izindi zose. Reka duhite twerekeza mu yandi makuru akomeye cyane maze twimanukire twerekeze mu gihugu cya Ukraine. Ahangaha ariko turaza kuza kwinjira mu makuru akomeye cyane aho tujyanwamo n'ibitangazamakuru rutura bikomeye cyane. Bivugwa ko mu nyanja y'umukara neza mu majyepfo y'iki gihugu cya Ukraine hongeye kurasirwa ubwato rutura bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni nyuma y'uko bwari bwinjije abacancuro benshi cyane b'Abanyamerika bari binjiye kuri ubutaka bwa Ukraine dore ko mu majyepfo y'iki gihugu hakomeje kubera imirwano yo ku rwego rwo hejuru. Bikavugwa ko aba bacancuro bari binjiye kuza gutanga umusada w'intambara mu majyepfo muri Kherson hakomeje gukubitirwa umwanzi nta mbabazi. Bigatangazwa ko ariko amakuru yari amaze kugera ku basirikare b'Uburusiya maze bakaza kuza gutangirira hafi. Ubu bwato bwari buhetse abasirikare benshi bwaje kuza
kurohamishwa muri iyi nyanja y'umukara, bikavuga ko ariko bwarashwe n'ubundi bwato rutura bwarekuye za roketi zirenga 30 zose, zimwe zikerekezwa muri moteri z'ubu bwato, bikaza kuza gutuma bucubira gake gake. Ari nacyo cyatumye abasirikare bamwe na bamwe ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika barokoka, kuko bakoresheje utundi twato duto ubundi bagacika gusa bagakwira imishwaro muri iyi nyanja y'umukara, bamwe bakaba baburiwe irengero. Andi makuru akomeye cyane n'igitangazamakuru Russia Today kuri page yacu ya mbere kiri buhita kitwerekeza neza ku mupaka w'iki gihugu cya Polonye ndetse na Belarusia, aho bitandukanira. Bivugwa ko imirwano ikomeje kuba agaterera nzamba ndetse umuriro ukomeje kwaka ari mwinshi. Amakuru avuga ko abasirikare benshi bakomeje kwasiga ubuzima, ndetse bikavugwa ko ibikorwa remezo byinshi cyane bikomeje kugenda bipfa, dore ko Perezida Alexander Lukashenko yatanze itegeko ku basirikare bari kuri ubu butaka ko bagomba kubanza gukuraho amashanyarazi ndetse n'amazi kugira ngo abaturage bivumbure babanze bateshe umutwe Andrzej Duda. Ibi babikoze koko mu minota 45 ishize. Byatangajwe ko amazi n'amashanyarazi byamaze gukurwaho muri ibi bice, aba baturage bakaba batangiye kwinubira ibi ngibi. Gusa Perezida Alexander Lukashenko akavuga ati murabyinubira amasaha make, ariko muzabyinubira iminsi myinshi kuko sintegereje kuzigera mbisubizaho. Ibi ngibi bikaza kuza guteza urunturuntu muri iki gihugu cya Polonye, igihe abaturage bari buze kuza kuba babuze amashanyarazi nka gutya ndetse n'amazi. Reka duhite twinjira mu zindi nkuru ziba zikomeye cyane zicukumbuye tuba twagiye dutambukaho mu makuru yacu akomeye cyane. Yego koko ni amakuru akomeye cyane akomeye ariko aturuka ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Ukraine. Ibintu bikomeza kugenda bifata indi ntera ndetse bikomeza kugenda bihindukirana benshi cyane, nyuma yo gukomeza urukundo rwabo ndetse no gukomeza kugenda biyoberanya uburyarya bukomeye cyane mu mubano wabo abanyaburayi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusubiranamo kwabo byongeye byagarutse, zongeye zabyaye amahari hagati y'aba bombi, dore ko babana mu muryango umwe w'ubutabarane mu bya gisirikare wa NATO ndetse bakaba bahuriye kuri byinshi cyane. Ibi ngibi ariko ntibihagije, kuko amahari yatangiye ubwo idolari rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryubamaga hasi rikikubita hasi ku isi yose, ndetse tugatangira kwikurikiranira amayero y'abanyaburayi ndetse n'amayuan y'abashinwa. Ibi ngibi sengo byagenze biti. Gusa mbere ko twinjira muri ibyo ngibyo, reka tubanze tuvuge ku bukoroni ndetse n'icyatumye urunturuntu ruza hagati bice bibiri ndetse y'aba bacuti bakadasohoka bigihe kirekire, dore ko bivugwa ko kuva intambara ya Ukraine yatangira aribo bantu bafatanya agatoki ndetse banze kurekurana. Ibintu byakomeje kugenda bikomera cyane ni nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomeje guhatiriza ibihugu byinshi cyane byo mu Burayi ngo byinjire mu ntambara, byinshi ngo bitanga intwaro, byinshi ngo bitanga inkunga, yewe cyane nk'Ubufaransa, dore ko byigeze kugera igihe bimera nk'ibishwanyemo kubera kwanga gutanga inkunga ndetse no kwinjira mu ntambara ya Ukraine batabishaka. Ibihugu birimo nk'Ubudage, ibihugu nk'Ubwongereza ndetse n'Ubufaransa byagiye byinjira mu ntambara ya Ukraine atari ku bushake bwabo, ahubwo ari ku itegeko rikomeye cyane rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bakabinenga cyane ndetse abaturage bakigaragambya. Ibi byongeye gukomera cyane kandi mu mpeshyi, ndetse byongera gukomera noneho cyane mu gihe cy'ubukonje, mu gihe cyaneje cyangwa se cy'urubura mu bice byo mu Burayi, dore ko ibice by'Uburayi byaje kuza guhita bibura gaze, dore ko Uburusiya bwari bwarashyiriweho ibihano byo kutongera gucuruza gaze mu Burayi, ndetse ariho benshi baguraga iyi gaze yabafashaga mu gihe cy'ubukonje, dore ko baje kuza guhita bavuga ko noneho ibintu byongeye gukomera cyangwa se ibihugu byabo bikatangira kubamo imyigaragambyo yo kwamagana burundu ibihano byari byarashyiriweho Vladimir Putin byo kugurisha gaze. Ibyo byose byakomeje kugenda byivangitiranya, ariko noneho abasesenguzi bakomeje kugenda babyica, noneho babishyira ku rundi rwego, nyuma y'uko batangaje neza ko uko babibona bo muri rusange babona ko Uburayi buhora bucinya inkoro imbere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse ngo Uburayi bukaba bwaramaze kuba nk'abakoroni ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho batwaye niho bajya, ngo bameze nk'aho bamaze kubahereza zacishwa. Ibi ngibi byarakaje cyane ubumwe bw'Uburayi, ndetse butangira kuvuga ko ibi ngibi byose bishobora kuba bigiye kurangira. Ese Joe Biden yasigara he ubumwe bw'Uburayi buramutse bwivumbuye bukava muri iyi ntambara yo mu gihugu cya Ukraine iyobowe n'ibihugu byinshi cyane kandi bikomeye by'ibihangange byubashywe ku isi, bifite intwaro kirimbuzi ndetse n'izindi ntwaro rutura zishobora kwangiza ndetse zigakubita zigahungabanya burundu inkuta za Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Ese aya mahane y'aba bombi abanyaburayi ndetse n'abanyamerika araza kuza gukomeza? Ese biraza kuza kugenda bite?
Gusa twereka duhita twerekeza ku basirikare baguye mu gice cy'amajyepfo y'umurwa mukuru Kiev, ni nyuma y'uko General Ramazani Kadyrov atarebye icyo ari cyo cyose, atarebye amasaha, atarebye ko wari wagiye gutera, yagabye igitero rutura cyo mu kirere akigabishije indege ya Su-35 ndetse yongera kwifashisha nanone na drones z'ubwiyahuzi zisanzwe zizwi nka kamikazi zizirikwaho ibiturika ubundi zigakoreshwa mu bwiyahuzi. Byaje kuza kurangira bagabye iki gitero neza nizo mu majyepfo y'umurwa mukuru Kiev, bakigabisha izi ndege za drones za kamikazi ndetse n'indege y'akajugujugu. Iyi ngiyi yikoze ibiciko, ikoze ubutaka, igasesagura burundu za misile ku butaka. Biravugwa ko abasirikare bose baje kuza guhita bapfa ubwo bari babagabye igitero muri iki kigo cyabo cya brigade y'120. Biratangazwa ko iyi raporo ageze kwa Perezida Volodymyr Alexandrovich Zelensky, ariko nanone